හැම දිනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. So, good evening, everyone. හැමෝම සතුටින් පිළිගන්නවා. I would like to warmly welcome you all to this center. ඉතින් අපි බුදුදහම ගැන හිත ගැන අපි සාකච්ඡාවක් කරමු මේ සන්ධ්‍යාවේ. So, I would like to do a discussion with you on regards of the Buddhist philosophy and about your mind. මොනවාරි අහන්න තියෙද ඒ ගැන? Do you have any questions regarding those things that I mentioned above? Any questions? තාම නැහැ. ඉතින් මේ ඔයාලා හැමෝම දැක්කම පේනවා ජීවිතේ ගොඩාක් අත්දැකීම් තියෙන අය. So, when I look at you all, I can see that you all have great experiences in life. So much experiences. ඉතින් මේ ඔයාගේ හිත ගැන ඔයාට මොනවා හරි කියන්න කිව්වොත් විස්තරයක් මොනවද කියන්න පුළුවන්? So, if I ask you based on your experiences, what can you tell me about your own experiences about the mind? About the mind? Yeah. I can say that if our mind decides something, then we can do it. If we don't decide, then don't think that we can do something. අපේ මනසෙන් තීරණයක් ගත්තොතින් මට ඒක කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මනසෙන් එහෙම තීරණයක් ගන්න නැත්නම් මනසෙන් එහෙම තීරණයක් ගන්න දෙයක් හිතෙන්නේ නැත්නම් මට ඒ දේ එහෙම කරන්න බෑ. ඔව්. උදාහරණයක් කිව්වොත් Can you give me an example? Like when I wanted to learn how to ski, something really simple. I had to decide that I wanted to do it. Otherwise, I couldn't, and I pushed myself by deciding that I'm going to do this. මට මේ සාහල උදාහරණයක් ගත්තොත් මට අර හිම ක්‍රීඩාව. හිම ක්‍රීඩාවන් කරන්න මට උවමනාවක් ඇති වුණොත් මම මේ හිම ක්‍රීඩාවන් කරන්න මගේ අතෙන් උවමනාවක් ඇති වෙනවා. මම ඒක වෙනුවෙන් මම මේක හොඳට කරන්න කියලා ඇති වෙන ඒ අදහස නිසා මම ඒක කරනවා. ඔව්. උදාහරණයක් හිත කියන්නේ පුදුම ශක්තියක් තියෙන බලයක් තියෙන එකක්. So what you said is actually true. What our minds are is something which is more, something which has great power within itself. මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ගෙන් බොහොම ටික දෙනයි හිතෙන් වැඩක් ගන්න. From the people who are living in this world, there are only a very few among them that actually takes the things that they can do from the mind. දැන් හිත හැමතිස්සෙම සැහැල්ලුවෙන් තියාගන්නවා නම් හිතෙන් ගොඩක් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. If you can keep your mind in a calm state, you can use it to do many things. හැබැයි හිත කඩාගෙන වැටුණොත් ඔයාට කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. If your mind is at a distress, if your mind is going down a bit, you can't do things. දැන් මේ ඔයාලා මේ සංචාරයක් කරනවා. Now you are in a tour. දැන් ඔයාලගේ හිත වැටුණොත් මේ සංචාරයේ කිසි වැඩක් නැහැ. Now if your minds are let down by something, you will not enjoy this tour, right? හැබැයි ඔයාලගේ හිත සැහැල්ලුවෙන් තියෙනම් ප්‍රීතියෙන් තියෙනම් ඔයාට හැම මොහොතක්ම විඳින්න පුළුවන්. So if your minds are calmed down, if you are happy with your mind, then you can enjoy this trip in every moment. එතකොට මේ ලෝකයේ මිනිස්සු ජීවත් වෙනකොට හිත කඩාගෙන වැටෙනවා. So when people living in this world, when they are living in this world, their minds will collapse at the moment. සමහරව ඒකත් එක්කම සියදිවි හානි කරගන්නවා. Some people commit suicide on those let down thoughts. සමහර පුංචි ප්‍රශ්නයක් විශාල ප්‍රශ්නයක් බවට පත් කරගන්නවා. Some people, even if it is a very small issue, they make it a big problem. ඒ හැම එකක්ම තමන්ගේ මනස තේරුම් ගන්න නැතිවීම තුළ වෙන සිදුවෙන දෙයක්. All of those things are happening in a mind which he does not understand. මනස තේරුම් ගන්න අමාරු වෙයි. To understand your mind, it is not that hard. ඔයාලා කවුරුවත් ඔයාලගේ මනස දැකලා නැහැ. None of you have seen the mind from within yourself. දැකලා තියෙනවද? Have you seen it? අපි පොඩි කාලේ ඉඳලා මේ දක්වාම අපේ මනසත් එක්ක ජීවත් වෙනවා. නමුත් අපි අපේ මනස දැකලා නැහැ. From our childhood up until now, we have been using the mind. We have been living with the mind. But none of us have actually seen the mind. ඉතින් අපි ඔයාලා හිතන්නේ අපේ ජීවිතේ වැඩියෙන්ම සතුටෙන් හිටියේ මොන කාලේ කියලාද? So in your lives, as you think, what would be the happiest period of time in your life? ඔයාලා හිතන්නේ ඔයාලගේ ජීවිතේ බැලුවොත් ඔයාලා ගොඩක් සැහැල්ලුවෙන් සතුටෙන් හිටියේ මොන කාලේද? If you look at your lifespan, what would you say the most happiest period of your time in your existence?
childhood. පොඩි අපි හැම කෙනෙක්ටම එහෙම තමයි. for every one of us it's the same how it does. අපිට ගොඩක් දේවල් තිබුණත් නැතත් අපි ගොඩක් සතුටුයි. Even if we have lots of things, even if we have none of these things, we were happy. අපිට ගොඩක් පුංචි දේවල් වලින් සතුටු වෙන්න පුළුවන්. We were in a state where we could be happy with even very few things. හැබැයි අපි වයස යනවත් එක්කම But when we grow older, ගොඩක් දේවල් අපේ මනසට ඇතුල් වෙනවා. many things get into our mind. ඊට පස්සේ අපිට ගොඩක් දේවල් වලට සතුටු වෙන්න. After that happens, after you get so many details in your mind, we want many more things in order to become happy. දැන් අපි සමහර වෙලාවට පුංචි කාලේ සෙල්ලම් කාර්යයකින් ලැබෙන සතුට ලොකු වෙලා මහ ධනයක් දීලා ගන්න ලොකු කාර්යයකින් නොලබන්න පුළුවන්. When we were small, we were happy with even a little toy car. But when we grow older, even after we make so many money, even after we make so much money, the luxurious car that we buy will not make you happy like you were when you were small. ඇත්ත වශයෙන්ම ඒක ස්වභාවයද එහෙම නැත්නම් අපි මනස වැරදියට තේරුම් ගැනීමක්ද? In reality, is it your wrong understanding or is it the reality? ඔබ මොකද හිතන්නේ? What do you think? Yeah. ඇත්තටම ඒක යථාර්ථයක්ම නෙවෙයි. In reality, in the truth, in the meanings of the truth, it is not actually reality. අපි පොඩි කාලේ ලැබපු සතුට ඒ අතුලාන්තයේ සතුට අපේ ගාව හැමදාම තියෙනවා. The happiness that we got when we were little, it is in ourselves, inside out. ඒක අපි මනස හරියට තේරුම් ගත්තොත් නැවත ඒ ස්වභාවයටපත් වෙනවා. If we understand our mind in the complete sense, then that happiness can be brought back to life. ඊයාව අසර්බයිජානයේ තරුණ කාන්තාවක්. Yesterday, we into this monastery, a person came, she was from Azerbaijan. ඉතින් අය කිව්වා අයට පොඩි කාලේ ඉඳලම බයක් තියෙනවා කියලා. She said in her own experience that she had a fear within herself from her childhood. මම එහෙම මොකක්ද? I asked her, what is it that you are frightened about? එයාට ඕනලු මේ ලෝකෙ වටේම සංචාරය කරන්න නමුත් ඒකට සල්ලි නැති හොයාගන්න බැරි වෙයි කියලා බයක් තියෙනවා. So she had a fear within herself. She said that she wanted to travel around the world, but she's afraid that she won't have the necessary funds. She won't have necessary money to achieve her goal. ඉතින් අයගෙන් මම ඇහුවා ඔය බය තියෙන්නේ ඇත්තටම කොහේද? Then I asked her the question. I asked her, where do you think your fear really is in? දැන් එයාට අයට විතරක් නෙවෙයි ලෝකයේ ජීවත් වෙන ගොඩක් අයට තමන්ගේ අනාගතය පිළිබඳ විවිධාකාර බයවල් තියෙනවා. Not only for her, many people who are living in this world, they have a fear within themselves about the future that they will encounter, දරුවන් ගැන, about their children, තමන්ගේ ශරීරය ගැන, about their body, එතකොට තමන්ගේ ඉඩකඩම් දේපල ගැන, about the properties that they own. තව වෙන මොනවාම හෝ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. It can be so many other things. ඉතින් ඒවා හරියට කරගන්න වෙයි පුළුවන් වෙයිද බැරි වෙයිද කියලා මිනිස්සු අතුලාන්තේ බයක් තියෙනවා. Will they succeed? Will they lose eventually? So they have a fear within themselves about the future. ඔබට උනත් එවැනි අත්දැකීම් ඇති. You also have that same experience. එතකොට මම ඇයගෙන් ඇහුවා මේ බය කොහෙද තියෙන්නේ? Then I asked her a question. Where is your fear? ඔබ හිතන්නේ කොහෙද මේ බය තියෙන්නේ? What do you think? Where would be the fear would be? Where the fear would be? Sorry? The unknown. The unknown. නොදන්නා ස්වභාවය. එකක් නොදන්නා ස්වභාවය. One answer would be the unknown. තව තේරෙන්න. There are many other answers. එක්කෙනෙක්ගේ මනස තුළ. ඔව්. ඇත්තටම අපේ බය තියෙන අපේ මනස තුළයි. In reality, our fear is in our minds. දැන් මේ මනස එක එක දේවල් නිර්මාණය කරනවා. In your minds, the mind will create many things. මනස හොඳ දේවල් වගේම නරක දේවල් වගේම බය හිතෙන දේවලුත් නිර්මාණය කරනවා. The mind will create good things. The mind will create bad things. And mind will also create some things that which we will be frightened of. ඒ මනස අත්විඳින පුද්ගලයාට ඒ මනසත් එක්ක ජීවත් වෙන පුද්ගලයාට ඒක තේරුම් ගන්න බැරි වුණොත් ඒ මනසේ නිර්මාණය හැම දෙයකම ඔහු අහු වෙනවා. If a person who's living with a mind, if that person cannot understand these imaginations, these creations within themselves, they will be subjected to lots of suffering in their life.
දැන් ඔයාලට ඕන කෙනෙක් මනසේ යකෙක් නිර්මාණය කරගන්න කිව්වොත් ඔයාලා නිර්මාණය කරගන්න. So if I ask you to imagine and create a demon from yourself in your mind, you can do that. මනසට පුළුවන් ඒ නිර්මාණය කරන්න. Your mind can do that creation. ඊට පස්සේ ඒ අකාම අපිව අපේ බෙල්ල මිරිකනවා අපිට ගහන්න එනවා කියලා හිතුවොත් ඒකත් නිර්මාණය කරනවා. This demon that you created from yourself, it can suffocate you. It can kill you even. It can eat you. Those things also will be created in your mind. එතකොට අපේ මනස කරනේ ප්‍රෝඩාව මනසේ කරනේ නිර්මාණාත්මක බව අපි දන්නේ නැත්නම් අපි ඒකට අහු වෙනවා. This creativity, this imagination, this deceiving sense of a mind, if you can't understand that, you will be deceived from it. අපිට බය දුක අසහනය ඔක්කොම ඇති වෙනවා. The suffering, the pain, all of this will come to light. මම ඇයට ඒක පැහැදිලි කරා. I explained that to her. ඇයට ඒක තේරුම් ගන්න බෑ. She could not understand it. මම කිව්වා වෙන උදාහරණයක් කියන්න. Then I said, okay, I will give you an example. එතන පෑනකුයි පොතකුයි තිබුණා. There was a book and a pen nearby. මම ඒකේ යකෙක් ඇන්දා. Then I drew a demon in that table. ඉතින් ඇස් ටිකක් රෞද්‍රව දත් ටිකක් දිගට I drew the demon which has devil eyes and has long teeth in it. ඉතින් මේ මම ඇහුවා දැන් මේක පාට කරා. Then I colored the demon that I drew. ඉතින් මම ඇහුවා දැන් මේ යකාට බය වෙන්න මම බය වෙයිද? Then I asked her a question. Can you be afraid by looking at this demon? ඒත් ඇයට තේරෙන්නේ නැහැ. Then after that as well, she could not understand. මම ඇයට මෙහෙම කිව්වා. Then I told her like this. දැන් මේ යකාට මම බය වෙනවා. Then I told her, okay, for this demon, I am going to be afraid. හැබැයි ඒතර ඇත්තටම යකෙක් නැහැ. But in reality, there is no such thing as a demon there. මෙතන තියෙන ආර්ට් එකක්. There is an art in that place. හැබැයි මම ඒකට බය වෙනවා. But I will be afraid of that. ඔයා දුස්තර නම් මට දෙන උපදේශය මොකක්ද? Then I asked her a question. If you are a doctor, what could be the advice that you give me, a person who is afraid of that pain? මේ අය එතකොට තේරුම් ගත්තා. Then she realized, then she understood. ඒක පේන්ට් එකක් බව තේරුම් ගන්න. Then she understood that it is a painting. ඒතර යකෙක් නැහැ. There is no demon there. ඒතර තියෙන්නේ අතින් කරන ලද නිර්මාණයක්. What there really is an art which has done by the hand. මම කියන්න කලින් තේරුම් ගත්ත මනසෙත් වෙන්නේ මේ වගේම දෙයක් තමයි. Even before I told her this, she understood that in our minds the same incident happens. හැම කෙනෙක්ගේ මනස එක එක වෙලාවට එක එක දේවල් නිර්මාණය කරනවා. In all of our minds, in different points of our time, our mind will create many things inside their mind. අපිට ඒක අඳුර ගන්න බැරි වුණොත් If we can't understand that, අපිට ඒක ඇත්ත වගේ හිතෙනවා. we will think it to be the reality. සමහර මිනිස්සු මේ මොහොතේ හිතේ නැවෙන දේවල් වලට කොච්චර අඬනවද? Even in this very moment, there are people in this world who are crying over the things which is happening in their minds. ඒ හැම කෙනෙක්ම අඬන්නේ ඒ හිත තේරුම් ගන්න බැරි නිසා. All of them are crying because they cannot understand what is happening in their mind. මේ වෙලාවේ හිතේ නිර්මාණය වෙන දේවල් වලට කී දෙනෙක් බය වෙනවද? Even in this very moment, there are so many people in this world who are getting afraid, who are getting frightened from the things, from the creations inside your mind. ඒ හැම කෙනෙක් මේ බය වෙලා ඉන්නේ ඒක හිත විසින් කරන නිර්මාණයක් බව නොදන්නා නිසා. All of them are afraid. All of them are feared because they don't know that this is only a creation that is happening inside their mind. අපි හිත විසින් මවන එක එක දේවල් වලට ඒක අඳුර ගන්න බැරුව මේ ගත වෙච්ච ජීවිත කාලය තුල කොච්චර දුක් වෙලා ඇද්ද? There are so many instances where we have suffered in life in a point where we cannot recognize the creations inside our mind. ඒක ගණන් කරන්නවත් බෑ. Those equations cannot be counted. අපි අන්න ඒ වෙලාවේ තේරුම් ගත්තා නම් මේක හිතින්ම කරන නිර්මාණයක් කියලා අපිට ඒ වෙලාවේ බයවත් දුකවත් අසහනෙවත් කිසිම මානසික ලෙඩක්වත් ඒ මොහොතට ඇති වෙන්නේ නැහැ. In that moment, if we could understand that this is only a creation, that which is happening in our mind, that this is not the reality, we will not have suffered a great lot. ඔබ මේ මොහොතේ මේ පණිවිඩය තේරුම් ගත්තොත් If you understand this message, even in this moment, ඔබේ හිත දහසක් දේ මවාවි. your mind will imagine thousands of things. ඔබේ මරණය මවාවි. Your death will be
something that we just been created. ඔබ ලෙඩ වෙලා ඉන්නවා මවාවේ. You being ill, that will be also that which we created. ඔබ අසරණ වෙනවා කියලා මවාවේ. It will imagine that you being helpless. තව නොයෙකුත් දේ නිර්මාණය කරාවේ. It will create so many things. දවස ගානේ හැම මොහොත ගානෙම හිත එක එක නිර්මාණ කරනවා. Every day, in every moment, the mind will do so many creations. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. That is not the problem. ඒක මනසේ හැටි. That is the way of a mind. හැබැයි ඔබ හඳුනාගත්තොත් මේක හුදු මානසික නිර්මාණයක් මිස මෙතන ඇත්තක් නැති බව. But if you recognize that there in here, which is what is only there, is the creation inside your mind, ඔබ කවදාවත් අසහනයටවත් දුකටවත් කම්පාවටවත් පත් වෙන්නේ නැහැ. you will never be subjected to suffering, pain, and depression in your life. ඒ වගේ මනස හඳුනා ගැනීම තුළින් මනස අවබෝධ කර ගැනීම තුළින් තමන්ගේ ඇතුළාන්තයේ සතුට ආධ්‍යාත්මික සුවය ගොඩාක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. Likewise, by understanding your mind, you can be really happy within yourself, and you can find some spiritual happiness within yourself. ඒක මම කියන දේ තේරෙනවද? Can you understand what I said? ඒක ඉතාම සරල පණිවිඩයක්. It is a very simple message. හැබැයි ඒක තේරුම් ගත්තොත් ඒකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය අතිවිශිෂ්ටයි. But if you can understand this, the result will be something ultimate. ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් එනවද හිතට? Do you get any questions into your minds to ask? How do you control it? What? How do you control it? අපි කොහොමද ඒක පාලනය කරන්නේ? අපි ඒක පාලනය නොකර සිටීමේ. By not controlling it. කවදාවත් මනස පාලනය කරන්න යන්න එපා. Do not ever try to control your mind. එහෙම වුණොත් ඒක අපිට කරන්න බෑ. If you try to do that, you can never do that. හැබැයි අපි ඒක තේරුම් ගත්තාම But when you understand it, ඒක ස්වභාවිකව පාලනය වෙනවා. it will be controlled automatically. දැන් අපි මේ වතුර එක හොඳට හෙලවෙනවා නම් Now you can see the water is at a flux state. අපි ඒක නතර කරන්න උත්සාහ කරොත් ඒක වෙන්නේ නැහැ. If you try to stop that, it won't happen. ඒක තව හෙලවෙන්න ගන්න. If you try to do something to it, it will flux even more. අපි වතුරේ ස්වභාවයත් වීදුරුවේ ස්වභාවයත් මේ තබන තන ස්වභාවයත් තේරුම් ගත්තොත් If you understand the nature of water, if you understand the nature of this glass, and if you understand the nature of the flow that which is in, අපි දන්නවා ඒක කොහොමද නිශ්චල වෙන්නේ කියලා. we know how this will be in a calm state, controlled state. හැබැයි අපි ඒක පාලනය කරන්න ගියොත් But if you try to control it, ඒක අපිට කවදාවත් කරන්න බෑ. that can be never done. මේ ලෝකේ ගොඩක් හැම මිනිස්සෙක්ම වගේ මනස පාලනය කරන්න යනවා. Almost everyone in this world, they try to control their mind. හැම තිස්සෙම හිතනවා Tamanට ඕන විදියට මේක වෙන්න ඕන අරක වෙන්න ඕන එහෙම කියනවා. They think things should happen this way, things should happen that way. They're thinking like that. හැබැයි ගොඩක් දුරට මනස ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා ඒ විදියට වෙන්නේ නැහැ කියලා. But most of the times, your mind will prove that the things that you think to be true will not happen like that. ඒක අපි හැමෝටම තියෙන අත්දැකීම. That is something we all have experience of. අපි හිතපු හැම දෙයක්ම ඒ විදියට වෙලා නැහැ. Everything that we thought in our life as something that's right has not happened at every moment. සමහර දේවල් ටිකක් වෙලා තියෙනවා. Some things have happened in our own expectations. ඒ නිසා මේ හිත එක ස්වභාවයක් තමයි අපේ හිත ඇතුළත හදාගන්න ලෝකයයි එළිය ලෝකයයි වෙනස්. One nature in our mind is the creation that is in your mind and the outside world are two different things. උදාහරණයක් කිව්වොත් If I give you an example, අපි කාට හරි ආදරය කරනකොට let's say we are in love with someone else. අපි පොඩි පළවෙනි ආදරය කියලා ගන්න. Let's take our first love. අපි ඒ පුද්ගලයා ගැන හරි ඒ ගැහණිය ගැන හරි පිරිමියා හරි ගැන එක එක දේවල් හිතේ මවනවා. So in that our first instance of our love, we create so many things about a man or about a woman that we are in love with. එතකොට අපි අයි ඒක ඊට පස්සේ ඒ දෙන්න හම්බ වුණාට පස්සේ After they meet up, අර හිතේ අපි හිතාගෙන හිටපු කෙනා නොවෙන්න පුළුවන් එළියේ ඉන්න කෙනා. so after we meet up, the person that you have actually met might not be the person that is in your imagination. ඒත් අපි කියනවා මම හිතපු කෙනා නෙවෙයි ඔයා. Then we say, you are not the person that I thought you would be. මම හිතුවා මෙහෙම කෙයි කියලා මෙහෙම කෙනෙක් කියලා. I thought you were a person like this. I thought you were a person who would do this. ඒකෙන් තේරුම් ගන්න අපේ හිතේ නිර්මාණය වෙන දේවල් බාහිර දේ කවදාවත් එක සමාන වෙන්නේ නැහැ. So what you have to understand is the things that is in your mind and the things that is which is happening in outside is not actually the same. මේ ලයිට් ගියා වගේ තමයි.
it is something like this electricity went off. අපි කවුරුත් හිතන්නේ නැහැ ඒකයි කියලා. We never thought that this would electricity might go off. හැබැයි ඒක වෙන දේ වෙන වෙලාවට වෙනවා. Yes. The thing දැන් අපි හිතුවේ නැහැ ඉක්මනට එයි කියලා. now we never thought that it would come back so quickly. දැන් අපේ හිත හැමතිස්සෙම නිර්මාණය කරගෙන දෙයයි එළියෙන් ජීවත් වෙනකොට තියෙන දෙකයි දෙකක්. The things that is happening in our minds and things that is happening outside are always two different things. දැන් මේ ලෝකේ හැම කෙනාම කසාද බඳින්නේ ගොඩක් දුරටම තමන් හිතනවා එයා තමත් එක්ක හොඳ සහයෝගයෙන් උදව් කරගෙන ආදරය කරගෙන ඉඳී කියලා. So in most instances where people get married, they are in the idea, okay, we are going to be very successful in our marriage life and we will have a happy life until we die. කවුරුත් කසාද බඳින්නේ නැහැ. එයා මට කරදර කරයි. එයා මට ආදරය කරන්න ගන්නෑ. මම ඉඳින්දි වෙන කෙනෙක්ට ආදරය කරා කියලා කවුරුත් එහෙම කසාද බඳින්නේ නැහැ. So no one will get into a relationship, into a marriage thinking, okay, this other person, my partner in my marriage will hurt me, will go out with someone else in their marriage. No one of us thinks like that. නමුත් ටික කාලයක් යනකොට එකට ජීවත් වෙනකොට තේරෙනවා තමන් හිතපු කෙනා නෙවෙයි මේ එළියේ ඉන්නේ කියලා. After spending some time with that person, you will get to know the idea that the person who's outside is not actually what you thought to be your inside. එතකොට දෙන්න අතර බහින් බැස්සීම වෙනවා. After that, those two will go into arguments. ඊට පස්සේ ඩිවෝර්ස් වෙනවා. Then they will get divorced. ඊට පස්සේ තව කෙනෙක් එක්ක යාළු වෙනවා. Then they will get into another relationship with someone. අයිත් එහෙමම තමයි සමහර විට. Same thing will happen sometimes. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඉස්සෙල්ලම තේරුම් ගන්න ඕන අපිට අපේ හිතට perfectly තව කෙනෙක් නිර්මාණය කරන්න බෑ. First thing that you have to understand is your mind cannot create someone to the perfect sense who is living outside. හිතකට නිර්මාණ බොහොම දුර්වලයි. The creations that is happening inside your mind, the imaginations of your mind are very weak. අපි ආදරය කරන වෙලාවට එයාට දාඩිය දාන්න හැටිවත් එයාට වමන යන හැටිවත් ඒ කිසි දෙයක් නිර්මාණය කරන්නේ නැහැ. When we are in love, your mind will not create your partner in relationship who's sweating, who's vomiting. Those things will not be in your creations. හිත හැමතිස්සෙම මේ තමන්ට ඕන විදියට නිර්මාණය කරන්න. The mind will only create things that which is the way that you want. පවතින විදිය තේරුම් ගන්න හරිම අමාරුයි. It is very hard to understand what is really happening inside ඉතින් the අපි world. හිතින් නිර්මාණය කරන විදිය අල්ලගත්තොත් Now, if we attach ourselves, if we try to take ourselves what is happening inside your mind as true, අපි එළිය වෙන එක පිළිගන්න බෑ. then we will not accept what is happening outside. ඉතින් මේ ලෝකේ හැම මානසික ප්‍රශ්නයක්ම පටන් ගන්න එතනින්. So every mental problems starts in that point. හැම මානසික ප්‍රශ්නයක්ම පටන් ගන්නේ තමන් හිතාගත්ත එකක් ඒ විදියට වෙලා නැතුව. Every mental problem that people have, every situation, depression, all that starts when something just happened outside that which is not your own belief. එක්ක ඔයාලා ඕනනම් රිසර්ච් එකක් කරලා බලන්න ඒ හැම කෙනෙක්ම හිතේ විච්ච බලාපොරොත්තු කඩා වැටෙනවා. You can do a research about this. Every instant where people have suffered in their mind, it is because of an expectation they will not come true in their life. අපි තේරුම් අරගෙන ඉන්නවනම් අපේ හිත නිර්මාණය කරන දේවල් පරිපූර්ණ නැහැ කියලා අපි දැඩි බලාපොරොත්තු තියාගන්න නැහැ. If we have the understanding that the creations inside our mind is not perfect to the 100%, we will never have expectations that which we will attach to. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? පවතින විදියට එක ජීවත් වෙනවා. If you understand that what we will do is we will live with what is happening in the moment. එතකොට අපේ සතුට වැඩි වෙනවා. When that happens, our happiness will grow. අපි අපේ හිතේ ඇති වෙන නිර්මාණය විශ්වාස කරනකොට අපේ මනස ලෙඩ වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ ගොඩක් වැඩි. If we are in a habit to get attached, if you are in a habit to believe the creations inside your mind, then the possibility that you will be unhappy will be more. එතකොට අපි අපේ මානසික ලෝකයයි පවතින ලෝකයයි හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන. So we have to understand very clearly our mental world that which is in and the real world which is happening outside. ওই දෙක කවදාවත් ලේසියකට සමාන වෙන්නේ නැහැ. Those two things will not interconnect very easily. අපි හැමෝම කැමති මේ ලෝකේ හැම මොහොතකම සාමකාමීව තියන්න. We all would like to be in a very peaceful world. හැබැයි එහෙම වෙනවද? But would that happen?
මනසට ලස්සන ආදරණීය දේවල් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. Your mind can create so many beautiful, lovely dreams. මනසට බොහෝ භයානක දේවල් නිර්මාණය කරන්නත් පුළුවන්. In your mind, it has the capacity to create very fearful things. හැබැයි ඇත්ත ලෝකේ අපි ජීවත් වෙන එළිය ප්‍රැක්ටිකල් වර්ල්ඩ් එකේදී කවදාවත් හිතට හිතන දේම වෙන්නේ නැහැ. But in the practical world that we live in, the things which is happening inside your mind, the creations inside your mind will not come true in the practical world. අන්න ওই දෙක හොඳට තේරුම් ගැනීම. When you understand these two words, අපිට ගොඩක් සාමකාමීව ජීවත් වෙන්න. then we can live a very peaceful and calm life. අපිට අපේ දින මහත්ය හරි දරුවෝ හරි යාළුවෝ හරි පවතින විදියටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් If we can understand our husbands, our children, our everything, everybody who's around us to the level that they are in, ගොඩක් මිනිස්සු අසහනයටපත් වෙන්නේ නැහැ. most of the people will never be unsatisfied in their life. ගොඩක් මිනිස්සු එහෙනම් සහනදායී ජීවිතයක් ගත කරනවා. People will be satisfied with what they are. අපි මානසිකව ලෙඩ වෙච්ච කෙනෙක් එක කතා කරනවා. If we get into a discussion with a person who is having mental problems, එයා හැමතිස්සෙම කියන අරයා නිසා මට මේක ඕනේ. they will always say, I am unhappy, I am suffering because of that person. නැත්නම් අරයා නිසා මට මෙහෙම ඕනේ. They will say, okay, I am like this because of that person. ඉතින් ඒක නිසා එයා කවදාවත් හිතන්නේ නැහැ එයාගේ හිත තේරුම් ගත්තේ නැති නිසා එයාට එහෙම උනේ කියලා. He will never think, because he could not understand his own mind, that is the reason why I am like this. මේ ලෝකේ හැම කෙනෙක්ම අසහනයටපත් වෙන්නේ තමන්ගේ හිත තේරුම් ගත්තේ නැති නිසා. Everyone in this world, they will suffer from their mind because they have not understood the mind that they were with. ඉතින් අපේ හිත ගමන් කරන හැටි තේ ස්වභාවය පවතින ලෝකයේ ස්වභාවය හරියට තේරුම් ගත්තොත් අන්නේ මිනිස්සු තමයි ලෝකේ කොහේ හිටියත් සතුටින් සාමකාමීව ජීවත් වෙන්නේ. So the people who will live happy lives are the people who have understood what is happening around their world, what is happening around in their minds. People who have understood this will be people who are living happy lives. ගොඩාක් බුද්ධිමත් උනාට සතුටින් ජීවත් වෙන්න බෑ. If he is a person who has lots of knowledge and who has a great deal of information, that won't be a person who is living happy. ගොඩක් නුගත් උනා කියලා සතුටින් ජීවත් වෙන්නත් බෑ. Let's say there's a person who has no knowledge of anything, that person won't be a person who will be living happiness. ගොඩක් ධනවත් උනා කියලා සතුටින් ජීවත් වෙන්න බෑ. He may be a person who is the richest, wealthiest person, but that won't be the cause of your happiness. ගොඩක් දුප්පත් උනා කියලා එහෙම වෙන්නේත් නැහැ. There may be a person who has no money, no wealth. Even that happens, you can't say he is a person who is unhappy. තමාගේ මනසත් පවතින ලෝකයක් කොතාකල් තේරුම් අරගෙන තියෙනවා. For let's say a person who has understood his mind to some extent, අන්න ඒක තමයි ඔහුගේ සතුටේ ඔහු සාමකාමී ලෝකේ ජීවත් වෙන්නේ අන්න එවැනි පුද්ගලයන් තමයි. so that would be the amount of happiness that he will get according to his understanding of his own mind. බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා Gautama Buddha has said, ඔයාගේ මනස ගැන සිහියනොත් බාහිර පරිසරය ගැන සිහියෙන් ජීවත් වෙනවා නම් ඔයාගේ දුක අසහනය ශෝකය නැති වෙලා යනවා. Gautama Buddha said that if you are aware about your inside, what is happening in your inside, if you are aware, if you are mindful about what is happening on the outside world, you will be a person who is living happy. මේවලට තව ගොඩක් මනස ගැන විස්තර කියන්න පුළුවන්. So I can tell you so many details about how the mind works. ඉතින් මම කැමතියි ඔයාලට මොනවා හරි ඔයාලගේ මනස ගැන තියෙන ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් දෙන උත්තරය තමයි ඔයාලට වැදගත්. So I would rather prefer if you have any questions that you can ask, that will be more practical for you because it is a question from your own. I find that from the time I get up in the morning, my mind is always chattered. I'm always thinking, doing, it's constant all day. Think about this, think about it, it's all the time, like it's hard to shut it off. And even I used to meditate, but I stopped. But it's really hard for me to do that because I'm constantly thinking, I'm going to make dinner, but I forgot to, it's constant. How do you stop that or make it less? මම උදේට නැගිටපු වෙලාවෙ ඉඳන් හැමදාම එකම විදිහට නවතින්න නැතුව ගොඩාක් ඒවා හිතට එනවලු රැට කියන්න මොනවද එයාට මම මොනවද මොකද දිගටම නවත්තන්න නැතුව එනවා. මෙයා කාලයක් භාවනාව පුරුදු කරාලු. එයා ඊවසේ කතාවල දැම්මා. මෙයාගේ ප්‍රශ්න කරන කොහොමද මේක නවත්තන්නේ? මේක ඔළුවට එක දිගට එනවා ඉවරයක් නැතුව කොන්ස්ටන්ට්ලි කියන්නේ නිතරම එක දිගටම එනවා. මට තේරෙනවා. I understand.
මම ඔකට අදම ප්‍රශ්න ඉවරයක් කරලා දෙන්න. So I'll make your question irresistible. හරිද? දැන් ඔයාට ඔක හැමදාම වෙනවනේ. So that is something which happens to you every day. එතකොට මනසේ හැටි මොකක්ද? So what is the nature of your mind? මනසේ ස්වභාවය මොකක්ද? What is the rhythm of your mind? මනස කියන්නේ ටූල් එකක්. The mind is a tool. දැන් මේ බල්බ් එක කියන්නේ ටූල් එකක්. So the bulb that there is a tool. ෆෑන් එක කියන්නේ ටූල් එකක්. The fan that there is a tool. එතකොට මේ ඉතින් ෆෑන් එකෙන් මොකක්ද කරන්නේ? What is the purpose of a fan? ඒක කරකවල අපිට මෙතන වායුව වැඩි කරලා දෙනවා. It will go on circles and it will create air as we feel. ඒ ෆෑන් එක කැඩුනොත් ඒක කරන්න බෑ. So if the fan breaks down, it can't do that. එතකොට ලයිට් එකෙන් කරන්නේ ආලෝකය දෙන එක. But the bulb does this, it gives light. ඒක විනාශ වුණොත් ඒකට ආලෝකය දෙන්න බෑ. So if this bulb gets destroyed, then it can't provide light. වාහනයක් තියෙන අපිට ගමන් පහසුව සඳහා. There is a vehicle for you to help to travel. එතන හිත තියෙන්නේ මොකටද? So why is mind there? හිතන්න. It is there to think. එක දේවල් හිතන්න. To think various things. ඒක කිසිම වරදක් නෙවෙයි. That is not the problem. There is nothing wrong with thinking. ඉතින් හිතට උදේ නැගිට්ටාම එක දේවල් එයි. When you wake up in the morning, many things will come to your mind. ඒක හිතේ හැටි. That is the way of the mind. ඔයා ඒව නැති කරන්න යන්න එපා. Don't try to get rid of that. ඒ කියන හැමදේම කරන්න යන්නත් එපා. Don't try to do everything that it tells you. අවශ්‍ය දේ විතරක් කරන්න. Do what is necessary. දැන් ඔයා අපහසුතාවයටපත් වෙන හිතට ගොඩක් දේවල් හිතන එක නිසා නෙවෙයි. Now, why you are unsatisfied is not because so many things are coming into your mind. ඔයා ඒව ඇයි එන්නේ කියලා හිතලා. You are upset of thinking why there are so many things coming into your mind. එතකොට හිතේ හැටිම තමයි. That is the way of your mind. ඒක පිළිගන්න. Accept that. එහෙනම් දැන් පෑන් එකෙන් හුලඟ එන්නේ ඇයි කියලා අපි අහලා වැඩක් නැහැ. So, it would be a stupid question if you ask why there is air coming in the fan. ඒක ඒකේ කාර්යය. That is its duty. අපි ඒක අල්ල ගන්න ඕනේ නැහැ. Don't try to attach. අපි ඒක නැති කරන්න ඕනේ නැහැ. Don't try to get rid of that. ඒකේ ස්වභාවය ඒක බව පිළිගන්න. Understand and accept that this is the purpose and this is the duty of it. එතකොට ඔබට ඒ තියෙන එහෙම සිතන එක කිසි ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. If you understand that, if you accept that, there's nothing wrong with thinking too much. Too much as in too many thoughts. Thank you. You have a question, right? Yeah. So you see, it's like we all have a mind, and the mind has the job create thoughts, Yeah. right? And that means I need to be friends with my mind Okay. so that I can concentrate on my reality. Is that right? How do I do that? මොනවද කියන්නේ අපි හැමෝම මේ මනසට එක්ක වැඩ කරනවා. එතකොට මනස තේරුම් ගන්න එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ අපා කියන්නේ මනසට එක්ක යාළුවෙක් වගේ ඉන්න. මනස ජොබ් එක තමයි මේ සිතුවිලි උත්පාදනය කරන්නේ. එතකොට මනස යාළුවෙක් වගේ තියාගෙන අපි මේ එළිය ලෝකයේ යථාර්ථ දකින්න. එතකොට ඒක කොහොමද කරන්නේ? ඒක කරන්නේ අත්දැකීම් වලින්. How you can do that is by through experience. උදාහරණයක් කියන්න. I'll give you an example. දැන් අපි කාට හරි පොරොන්දු වෙනවා අපි කියමු හවස 6ට එන්න කියලා. Now we will get into an arrangement with someone. Come to this place maybe at 6 o'clock. ඉතින් ඔයා හරියටම හවස 6ට යනවා. Then you will be at that moment at 6 o'clock in the evening. හැබැයි වාගේ යාළුවා 6:05 වෙනකනොත් නැහැ. But your friend is not there. Now the time is 6 or 5. දැන් 6:00 වෙනකනොත් නැහැ. Now it is 6:30. That other party is not there. එතකොට ඔයාගේ හිත ස්ට්‍රෙස් වෙනවා. Now your mind will be in a stressful point. කිව්වනම් කිව්ව වෙලාවට එන්න ඕන. If you are agreed upon time, he should show up. නිසා ඔයා කෝල් එකක් ගන්න ඒක වැඩ ආන්සර් කරන්නේ නැහැ. Now you will call that person, and that person is not answering his phone. එතකොට ඔයා සමහර වෙලාවට තව ටිකක් බලලා යන්න යනවා. So you will look for another time. You will be there for some few moments, and then you will leave. දැන් අපි ඒ අවස්ථාවේදී අපේ යාළුවා 6ට ආවෙට අපි හිතනවා එයා 6ට ආවනම් මම මෙහෙම අපහසුතාවයටපත් වෙන්නේ නැහැ. Now you are thinking, if that other person shows up at 6 o'clock,
I will not be in this difficult situation. එතකොට මම කියන්නේ යාළුවා හයට ආපු නැති එක නිවැරදි කියලා නෙවෙයි. Now I'm not saying that your friend which did not show up at 6, I'm not saying that it is correct. මම මේ කියන්නේ වෙන අර්ථයක්. I'm going to give you another meaning to this. ඉතින් ඔබ ඊට පස්සේ කල්පනා කරනවා ඇය හයට ආවේ නැහැ. Now you're thinking that other person does not show up. හැබැයි මම හයට ආවා. But I came at 6 o'clock. හැබැයි වෙලාව යන්නේ ඇයි මාව අසහනයටපත් උනේ? Now what is the reason? What is the cause? When time goes on, I'm in an upset moment. ඇය What is the reason for that? අය හයට ආවේ නැති නිසාද මම හයට ඇය එන්න ඕනේ කියලා තදින් හිතාගෙන ඉන්න නිසායි. So the reason would be that I was expecting that person to come at 6 o'clock. Or is it that person who did not show up at that time? අද ඔබට හොඳටම බැලුවොත් තේරෙනවා එක හේතුවක් තමයි ඇය නොපෙමිණීම. ඊට වඩා දරුණුම හේතුව තමයි තමන් ඒ කරන දේ හිතින් තදින් අල්ලාගෙන ඉන්න එක. So one answer would be that person who did not show up at time. That is one reason. And the other thing is, now you were in an expectation that the person should be there at 6 o'clock. ඉතින් එතකොට අපි හයට යනවා. හැබැයි ඇය හයට එන්න ඕනම කියලා දැඩි අදහසක් අපේ හිත ඇතුලේ නැහැ. Now the thing that you have to do is you will go there at 6 o'clock. But you have to lose the attachment towards the expectation that you have that other person must come at 6 o'clock. එතකොට අපි ඇයට කෝල් කරලා වෙලාවට වැඩක් කරන්න පුරුදු වෙන්න. නමුත් අපිට ඒ ගැන කිසිම අසහනයක් පීඩාවක් නැහැ. And you will call that person and say, okay, be punctual. Come at time when we agreed upon, but you will not have fire within yourself. එතකොට අන්න අපි අපේ හිත තේරුම් ගත්තේ කොමකින්ද? Now, how did you understand your mind? අන්නේ සිදුවීමෙන්. By the experience that you just said. එනිසා අත්දැකීම් වලින් අපිට අපේ මනසත් බාහිර පරිසරයත් විග්‍රහ කරගන්න පුළුවන්. By your own experiences, you can clarify what is happening in the outside and what is happening within yourself. It doesn't come like this. You have to practice it, right? ඒක එකපාර මෙහෙම කරන් ඉන්නේ නැහැ නේද? අපිට ඒක පුහුණුවක් වෙන්න වෙනව නේද? නෑ ඒක අපි මට අපිට වඩා ඔයාලට ගොඩක් අත්දැකීම් තියෙනවා. So you have so many experiences than us. මොකද අපේ වයසයි ඔයාලගේ වයසයි ගත්තොත් අපිට වඩා ජීවිත අත්දැකීම් වැඩි. When you take your age and our age, you have great experiences in your life. එතකොට ඔයාලට ඒකේ රිද්ම් එකක් තේරුම් ගත්තා නම් ඒකට හොඳට ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. So if you can understand, identify the rhythm, which is when things happen, then you can apply that to all the experiences. එතකොට ඒක ඇප්ලයි කරගන්න තේරුම් ගන්නකොටම ප්‍රශ්න ඉවර වෙනවා. When you apply that on itself, your problems will be solved. Yeah, but what I'm saying is that why do we have to wait till this stage? Why can't we start at a young age so that we would not suffer? මට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අයි මට මේ වයසේදී මේක කරන්න ඕනේ. මට තරුණ කාලේදී පටන් ගත්තා නම් තරුණ කාලේ පටන් ගන්න තිබ්බ නේද මේ දුක නැති කරගන්න. ඔය දේ කරාට නෑ වාටේ පණිවිඩය හම්බ වෙනවා. So nothing to do because you should come across this message. මම වාට උදාහරණයක් කියන්නම්. I'll give you an example. මම මේකට දවස් 3කට කලින් ඕස්ට්‍රේලියාවේ හිටියේ. So 3 days before I was in Australia. එතකොට මම ඒකේ වැඩිපුර හිටියේ මාත් එක්ක එක ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගත්ත යාළුවෙක් එක්ක. I spent my time mostly with a friend of mine who was from school. එතකොට ඔහු කසාද බැඳපු බිරිඳ එක්ක කවදාවත් රණ්ඩු වෙලා නැහැ. So that person never got into an argument with his wife. ඉතින් මගේ යාළුවෝ ගොඩක් රණ්ඩු වෙනවා බැඳපු අයත් එක්ක. So my other friends, they always get into fights with their wives. ඉතින් ඒ ගැහැරලා ඒ වයිෆ්ලත් රණ්ඩු වෙනවා මගේ යාළුවොත් එක්ක. Those wives as well, they got into arguments and they are also fighting with their husbands. ඉතින් එයාලා දෙන්න කවදාවත් රණ්ඩු වෙලා නැහැ. But the individual that I stayed with, they never got into fights and arguments. ඉතින් මම හිතුවා සමහරට මට පේන රඟපානවත් දන්නේ නැහැ. අපි බාහිර පුද්ගලයෙක් හිටියාම එහෙම වෙන්නේ නැහැනේ. Then I thought to myself, maybe they are acting to show me that they are not fighting. හැබැයි මට මාසයක් විතර යාළුවත් එක්ක ජීවත් වෙනකොට තේරුණා නැත්නම් එහෙම එක ව්‍යාජ බවක් නැහැ. But after spending time with them like a month, I realized that there's nothing that they are hiding. It is like who they are. ඉතින් ඔහු මගේ යාළුවෝ විශේෂ ක්‍රම කීපයක් පාවිච්චි කරනවා ආගේ වයිෆ් එක ජීවත් වෙන්න. Now my friend, the husband, he is using some tricks to live without arguments with his wife. ඉතින් යා කෑම හදලා දුන්නාම ගොඩාක් ස්තුති කරනවා ගොඩාක් පින් දෙනවා. So when his wife prepare a meal for him, he's blessing her
over and over saying, okay, this is like wonderful meal, and he's giving so much thanks. එතකොට ඊළඟ දවසේ ඊටත් වඩා හොඳට හදලා දෙනවා. So in the next day, the wife will prepare an even more delicious meal for him. ඊට පස්සේ ගේහෙම අපිලිවල වුණාම So when the house is not clean, එතකොට එයා කවදාවත් කියන්නේ නැලු අස් කරන්න කියලා. so the husband will never ask the wife to clean the house. මේ ගෙදර මේ අර අපේ ආහාරයේ තියෙන ඉන්දියාවේ හින්දා දන්නවා ඇති ශ්‍රියා කාන්තාව ලක්ෂ්මී. So maybe because you're from India, maybe you know about Lakshmi. එයා අපේ ගෙදරට එන්නේ නැහැ නේද මේ මැනිකේ කියලා අහනවලු. So he's asking from his wife, Lakshmi will not come into this house, right? එතකොට මේ It's a saying. වයිෆ් ඔක්කොම ගෙදරම අස් කරනවලු. Then the wife will clean the whole house. එතකොට මේ ඒ වගේ එතකොට මම ඊට පස්සේ අපි දව අපේ හිතවත් මගේ හිතවත් කට්ටියක් හම් වෙන්න ගියා. So when time moved on, I went to meet up with some other people that I know. එතකොට එතන තරුණ ළමයි දෙන්නෙක් හිටියා බඳින්න අලුත. So there were two people who were in a relationship, then they were about to get married. ඉතින් ඒ දෙන්න නිතරම ආගියු කරනවලු සතුටින් නැහැ. So those two people who are about to get married, they are arguing all the time. They are not really happy. තාම බැඳලත් නැහැ. They have not gotten married even. ඉතින් මගේ යාළුවා පෙන්නලා මං කිව්වා මෙයා දැන් අවුරුදු 10කට වඩා ලස්සනට ජීවත් වෙනවා මෙයාගේ ඇඩ්වයිස් ගන්න කියලා. Then I showed my friend to the young couple who is about to get married and said they were happily married for like 10 years without any arguments. They advices from that person. එතකොට ඒ ළමයා කිව්වා එයා යාළුවත් එක්ක ටික වෙලා කතා කරලා ලොකු දෙයක් හාමුදුරුවෝ මට ඔයාගේ යාළුවා හම් වෙච්ච එක ඒක නම් හොඳයි ලස්සනට ජීවත් වෙන්න කියලා. So the person who is about to get married, after discussing with that friend of mine, came to me and said, it is really good that you meet me up with this person. I got lots of insight. එතකොට වත් කිව්වේ ඒ වගේ කතාවක් තමයි. So what you said is also something like that. මේ පණිවිඩය තරුණ කාලේ හම්බුණා නම් ගොඩක් සතුටින් ඉන්න තිබුණා. Now, if you get this message, if you wind yourself up to hear this message when you were younger, ඉතින් මේක මේ පොඩි කාලේ හම්බුණා නම් එතන ඉඳලා සතුටින් ඉන්න තිබුණා. if you came across this message when you were even younger, like when you were a child, if you have came across this message, you will be happy from that moment on. දැන් නමුත් ඒකට කරන්න දෙයක් නැහැ. Now there's nothing to do. අද මේ සන්ධ්‍යාවේ ඔයාලට මේ ලස්සන පණිවිඩයක් ජීවිතය ගැන කියලා දුන්නා. Now in this evening, I explained a very beautiful message to you. මේ ඔයාලා ඉතුරු කාලේ ඒක භාවිතා කරන්න. ඒක තේරුම් ගන්න. So for the rest of your life, try to understand this and live a happy life. Happiness cannot be achieved because the mind is part of the existence for being alive, the living. So therefore, as long as you have your mind, you will never be happy because your mind is part of your being alive. අපි මනසක් තමයි හැමෝම පාවිච්චි කරන්නේ. ඔතකොට මේ මනස කියන එක තියෙනකම් අපිට කවදාවත් සතුටින් ඉන්න බැහැ. හැබැයි අපි ජීවත් වෙලා ඉන්නවා නම් මනසක් කියන එකත් අපි ජීවිතේම කෑගන්න. එයයි. ඔතකොට අපි කවදාවත් සතුටින් ඉන්නේ නැහැ අපේ මනස තියෙනකම්. එහෙම කියන්න බෑ. You can't say like that. Why? මනස තේරුම් ගැනීම තුළින්ම සතුටටපත් වෙන්න පුළුවන්. So by understanding your mind itself, you can be happy. දැන් ඔබ අදහස් කරන දේ දන්නවා. I know what you're trying to mean. ඔබ කියන්නේ මනස නැති වුණොත් ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. So what you're saying is, when you lose your mind, you will be happy. Your problems will go away. Yeah, but your mind, as long as you are thinking, is the one that controls you as a human being. So therefore, as long as you have your mind and it's not destroyed, your mind will keep on playing with you. Therefore, you will never be able to achieve happiness. අපි මනසක් පාවිච්චි කරනකොට හැමතිස්සෙම මේක හිතනවා. ඔතන හිතන එක තියෙනකම් අපිට සතුටින් ඉන්න බෑ. මේ මනස විනාශ වුණොත් තමයි තවන්ට ඒකෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන්. ඔබ කියන එක හරි. What you say is true. අපිට සදාකාලික සතුටටපත් වෙන්න නම් ඔය කියන ස්වභාවයටපත් වෙන්න. For us to become eternal happiness, if you want to achieve the eternal happiness, you have to destroy your mind. හැබැයි අපිට එකවර සදාකාලික සතුටටපත් වෙන්න බෑ. But we cannot attain the ultimate happiness from within a day. ඒක තමයි. ඔබ මනස තේරුම් ගත්තාම වෙන්නේ That what happens when you understand your mind is, ඔබේ මනස ටික ටික නිවෙන්න ගන්නවා.
your mind will gradually go down into become calm. ඊට පස්සේ ටික ටික තව තවත් තේරුම් ගත්තට පස්සේ When you understand it even more, මනස අතුරුදහන් වෙනවා. your mind will disappear. The mind is dynamic. It keeps on changing as long as you are alive. Therefore, happiness will never be achieved because you have a good mind, working mind. Therefore, you perceive things differently. You perceive bad and good, so there is no happiness. Because your mind is alive, and as long as you are alive, then there is always an imbalance. If you die, then you will not be able to say you are happy because nobody can assert that you are happy when you die. මනසක් පාවිච්චි කරනවා කියන්නේ අපි ජීවත් වෙනවා කියන්නේ අපිට මනසක් තියෙනවා. ඒතර මනසක් තියෙනවා කියන්නේ අපි හිතනවා. ඒතර මනස කියන එක හැමතිස්සෙම අපිට මේ එක විදිහක් කියන්න බෑ. ඒක වෙනස් වෙනවා. අපි හොඳත් එක්ක ඉන්නවා නරකත් එක්ක ඉන්නවා. ඒතර මේකේ මේ බැලන්ස් එකක් නැහැ. මේකේ ඉම්බැලන්ස් එකක් තියෙනවා. ඒ මනසක් තියෙනකම්ම දැන් අපි ජීවත් වෙනවා අපිට මනසක් තියෙනවා. මනසක් තියෙනකම් අපි හිතනවා. ඒ කියන්නේ අපිට කවදාවත් මේ සතුට වෙන්න බෑ කියන විදිහට සතුට වෙන්න බෑ. හැබැයි අපි ඒක මරුණාන් පස්සෙත් එහෙම සතුටක් වුණාද කියලා එහෙම කියන්න බෑ. කියන්නේ අපි මේ පළවෙනි එක තමයි ඒ ඔබේ අදහස යම් තාක් දුරකට හරි. So the first thing is to some extent what you said is true. මනස හැමතිස්සෙම පවතින්නේ දෙපැත්තක් නිසා. So your mind will always exist because there are two things. එකක් තමයි සුදු අනිත් පැත්ත කළු. The one part would be white and the other part would be black. අනිත් පැත්ත හොඳ එක පැත්තක් නරක. One would be good and the other side would be bad. අපි කියන ඩුවලිස්ටික් වර්ල්ඩ් එකක් කියලා. We will say that as the dualistic world. හැමතිස්සෙම ඒ දිත්වයක් තියෙනවනම් මනස පවතින්න. Every moment there should be a duality to mind for exist. එතකොට මනස එක පැත්තක් අල්ලගත්තාම So if you get attached to one side of your mind, ඒක තමයි මනස අසහනයටපත් වෙනවා කියලා කියන්නේ. that is what is meant by your distress with the mind. ඒක තමයි මනස බැලන්ස් නැහැ කියලා කියන්නේ. That is what is meant by your mind is not balanced. හැබැයි අපි ඒ අන්නේ මනස බැලන්ස් කරගන්න මරණයටපත් වෙනකන් ඉන්නව නැහැ. But to balance that mind, you would have to stay until you die. මොකද අපි ඒ මනසේ තියෙන දෙපැත්ත හොඳට තේරුම් ගත්තාම When you understand this duality in the mind, මනස නිවෙනවා. your mind will calm down. මනස එක පැත්තක් අල්ලගත්තොත් හරි තව පැත්තක් ප්‍රතික්ෂේප කරොත් හරි තමයි මේ මනස ඇවිලෙන්නේ. If you attach yourself to one extreme and try to reject the other side, you will be in a stressful moment. එතකොට අපි මනස තේරුම් ගත්තාම අල්ලගන්න එකයි ප්‍රතික්ෂේප කරන එකයි අඩු වෙලා යනවා. When you understand your mind, this attachment and rejection will decrease. එතකොට අපේ මනස අතුලාන්තයට නිවිලා යනවා. Then your minds will be peace within it. මනස තව විදිහේ ඔබේ වචන වලින් ගොත් අතුරුදහන් වෙනවා. If I use your words, your mind will disappear. එතකොට ඒක අර වචන වලින් කියන සැපයක්වත් සතුටක්වත් නෙවෙයි. ඒක වචන වලින් විස්තර කරන්න බැරි නිවියාමක්. It is something that which cannot be explained through words. It is an experience that you will have that goes beyond all other experiences. But the problem is that you cannot never have a balanced mind as long as you are alive. Okay. Because you see this as black, you see this as white. In order for you to say that I want to balance it, then you will not be able to distinguish between black and white. ප්‍රශ්නේ තමයි අපි ජීවත් වෙන්න නම් අපිට සතුටු වෙන්න බෑ. මොකද මේ දෙපැත්තක් තියෙන හින්දා. දැන් මෙතන කළු කියලා එකක් තියෙනවා, මෙතන සුදු කියලා එකක් තියෙනවා. ඒතකොට මේක තියෙනකම් එහෙම බැලන්ස් කරන්න බෑ. බැලන්ස් කරන්න යනකොට බැලන්ස් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. so you don't need to balance it out. ඒක බැලන්ස් කරන්න ගියොත් නේ බැලන්ස් කරන්න බැරි. So when you try to balance it, then you will get the problem, then you will get question how to balance it. අපි කවදාවත් දෙපැත්ත සුදු තියෙනවා කළු තියෙනවා අපි ඒක බැලන්ස් කරන්න යන්නේ නැහැ. So there is white, there is black. We will never try to balance this. අපි ඒකට දීපු සුදු පැත්තට හරි කළු පැත්තට හරි දීපු වටිනාකම හිතින් අතහැරලා දාන්න. We will get rid of the values that you have given
that this is white and this is black. වටිනාකම අතහැරියාම When you will get rid of your values, අපිට සුදු පැත්ත ප්‍රශ්නකුත් නැහැ කළු පැත්ත ප්‍රශ්නකුත්. we will not be in a problem with the white and we will not be in a problem with the black. සුදු කළු ඉඳන් මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. It is not the problem that there is white and black. අපි සුදු පැත්ත වටිනවයි කියලා ගත්තොත් When we take the white as to be great, අපි ඒකට ඇලෙනවා. we will get attached to that. අපි ඒක කළු පැත්ත රිජෙක්ට් කරනවා. Then we will reject the black. අපි වටිනාකම අතහැරලා දැම්මම When you lose the values, අපි කිසිම දෙයක් අල්ලගන්නෙත් නැහැ කිසිම දෙයක් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ. we will not get attached to anything and we will not reject anything. Right. But when you arrive at that particular stance, at that particular moment, then you are no longer alive. ඒ ඔබ කියන දන එනකොට ඔබ ජීවිතුන් අතර නැහැ. ඔව් එහෙම කියන්න පුළුවන්. You can say like that. Why? ඔබ ඒ කියන තැනට එනකොට ඔබ ජීවිතුන් ඇත්තටම අපි ඔබ කියන කතාව මම දන්නේ නැහැ මොන අදහසින් කියනද ඒ කතාව හරි. ඒක මම මේ විදිහට එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. I don't know in what sense you're telling this, but what you're saying is actually true. And I will explain it to you like this. අපි අපේ හැමතිස්සෙම අපේ ඊගෝ එක පවතින්නේ අපේ මමත්වයේ පවතින්නේ අර දෙන වටිනාකමත් එක්ක. So our ego will be there with the values that we give to each side. ඉතින් අපේ වටිනාකම නැති වුනහම When you lose that value, අපේ ඊගෝ එක නැති වෙලා යනවා. your ego will be gone. ඒතර අතරම අපි නැහැ. In reality, there will be no you. Right. You are no longer in existence. ඒක ඇත්තටම ඒක බයොලොජිකල් ඩෙත් එකක් නෙවෙයි. What I'm trying to say is it is not a biological death. That ඒක මානසිකව මේ මරණයක්. it is that you are dying from within your mind. When you say you are, therefore, what kind of existence do you have in order for you to have that? මොන වගේ මේ පැවැත්මක්ද තියෙන්නේ ඒක ලබා ගන්න. මොන වගේ පැවැත්මක්ද තියෙන්නේ ඒක ලබා ගන්න. ඒ කියන්නේ සුදු අර මටිකම නැති කරගන්න. To lose the balance, right? To lose the ඒකට තියෙන්නේ තේරුම් ගැනීම. for you to achieve that, there is understanding. අර දැන් මනස පවතින්නේ කොහොමද? මනස නැති වෙන්නේ කොහොමද? මනස ඇලෙන්නේ කොහොමද? විඳවන්නේ කොහොමද? ඒ තේරුම් ගැනීම හරහාම තමයි ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එකට පත් වෙන්නේ. For you to get that experience from within yourself, you have to understand how the mind works, why the mind works, how you get attached to your mind, how you reject things that which is in your mind. You have to understand these things. Through that, you will get that experience. Remember, you have to remember that the mind is the one that controls your understanding. Control your understanding. Yes. Your mind is the one that controls your understanding. Therefore, you will never understand as long as your mind is working. And if you will be, once you will be in the state of mindlessness, your mind is not working. Remember, the mind is the one that controls the existence of the human being. අපේ පැවැත්ම කන්ට්‍රෝල් කරන්න කියන්නේ පාලනය කරන්නේ මනසක් විසින්. ඔතන මනසක් විසින් මනසක් තීරු ගන්නවා කියන එක එයා අදහස් කරන්නේ ඒක කරන්න බෑ කියන එක කියන්නේ නෑ. මනස වැඩ කරනකම් ඒක කරන්න බෑලු. මොකද මනසක් තියෙනකම් අපි ඒකෙන් කියන්නේ අපිට මනස පාලනය කරන්නේ මනස විසින් අපිව පාලනය කරනවා. ඔතන මනසකින් එහෙම කරන්න බෑ. මනසක් නැති ස්වභාවයක් ආවම තමයි ඔය කියන එක කරන්න. ඔබ අදහස් කරන එක හරි. හැබැයි ඔක තේරුම් ගන්න ඕනේ මෙහෙමයි. What you are trying to mean is right, but this is the way that you should understand. හැමතිස්සෙම අපේ මනස පවතින්නේ අනවබෝධය නිසා. In every moment, our mind exists because of our ignorance. එතකොට අනුබෝධයයි මානසික පැවැත්මයි දෙකම එකට සිද්ධ වෙන්නේ. So this ignorance and understanding happens at the same moment. මම දන්නවා ඔබ කියන නිබ්බාණය, නිර්වාණය, මෝක්ෂය ඔය කියන ස්වභාවය කවදාවත් මනසකින් අත්විඳින්න බෑ. I know what you're trying to mean, that because nirvana, nibbana, and being in the moksha, as in like heaven and stuff, those things cannot be achieved. Those things cannot be experienced if you have a mind. බට් අපිට You're alive. ජීවිතුන් අතර ඉන්නවනම් ඔය කියනව කරන්න බෑ. කරන්න පුළුවන්. You can. ජීවිතුන් අතර ඉඳන්දිම මැරෙන්න පුළුවන්. You can be with the living and die. අපිට ඒ ඔබ කියන මනසෙන් නිදහස් ස්වභාවයට මනස නිර්මුක්ත ස්වභාවයට ජීවිතුන් අතරදීම වෙන්න පුළුවන්. To the experience that we talked about, you can attain that experience, you can achieve that experience
when you are alive, ඒක ඇත්තටම මනසකින් තේරුම් ගන්න බෑ. for that experience that cannot be attained through a mind, that cannot be explained through a mind. ඇත්තටම මැරෙලා උපදිනවා. You will die and then you will be reborn. ඔබට අලුත් උපතක් හම්බ වෙනවා. You will be a new day. ඒක අපි මැරුණට පස්සේ සිද්ධ වෙන දෙයක් නෙවෙයි. That is something that will not happen after you die. ඒක තමයි enlightenment කියන්නේ. That is what is meant by being enlightened. ඒක පැත්තකින් ඒක ජීවත් වෙනකොටම ඇති වෙන මරණයක්. In one way, it is something that you living and then you die where you are alive. මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Then there is a bit of a problem. මොකද අන්න මේ ස්වභාවයේ වචන වලින් කතා කරන්න බෑ. The problem is that the experience that we're trying to talk about cannot be explained through words. මොකද ඒ මනස පාවිච්චි කරාම ඒක අපිරිසුදු වෙනවා. When you use the mind to explain this, that experience become weak මොකද වචන හරියට දුර්වලයි. because these words that we use are really weak and negative. ඒ හැම එකක්ම මනසේ තමයි මැවෙන්නේ. All of these things are created in your mind. ඒක හරියට මේ වගේ. It is something like this. හඳ අපිට හඳට යන්න පුළුවන්. We can go to the moon. We can travel to the moon. හැමෝටම යන්න බෑ. But everyone can't go there. එතකොට අපේ නොගිහිපු කෙනෙක්ටත් හඳ පෙන්වන්න පුළුවන්. But for people who did not travel to the moon, we can show the moon to them. ඒ පෙන්වන්න අපි භාවිතා කරන්නේ අත වෙන්න පුළුවන්. To show them the moon, maybe we are using our hand. අපේ අත කියන්නේ හඳ නෙවෙයි. But our hand is not our moon. ඉතින් ඒ නිසා අපිට ඒ අතින් අත උදව් කරගෙන පෙන්වන්න පුළුවන් හඳ තියෙන දිශානතිය. By using a hand, we can point the finger towards where the moon might be. දැන් ඒ වගේ මේ වචන කියන්නේ නිර්වාණය නෙවෙයි. Likewise, these words are not nirvana. වචන වලින් කවදාවත් ඒ ආධ්‍යාත්මික සෝයට ඒ නිවීමට ඒ ස්වභාවයට ඇතුල් වෙන්න බෑ. From using these words, by using these words, you can never enter into nirvana. නමුත් තව කෙනෙක්ට ඒක සම්ප්‍රේෂණය කරන්න, තව කෙනෙක්ට උදව් කරන්න, තව කෙනෙක්ට දිශානතිය පෙන්වන්න වෙන භාවිතා කරන්න දෙයක් නැහැ. For someone else to point the finger towards, okay, go like this, there's no other way for me to explain that other than words. ඒක නිසා වචන අල්ලගන්න එපා. Therefore, don't get attached to the words that I'm saying. මට ඔබ කියන එක තේරෙනවා. I can understand what you're trying to say. ඒක කිසි ඩවුට් එකක් නැහැ. There's no doubt in it. හැබැයි අපි ඒ ගැන නොදන්න කෙනෙක්ට පැහැදිලි කරන්න වෙන භාෂාවක් වෙන මාධ්‍යයක් නැති නිසා වචන උදව් කරගන්න. To explain this to someone else, because there's no other media for me to use, I'm using words. Nirvana is really not cheap of the words. Nirvana is not. You cannot achieve nirvana when you are alive. අන්දර්ශනය අනුව ජීවිතවල ඉන්නකොට නිර්වාණය අවබෝධ කරගන්න බෑ. ඔය ඒ ගැඹුරු වචනයක් ඒක. What you said is true and it has a very deep meaning. දර්ශනවල තියෙන වචන උඩින් කියන එක නෙවෙයි යටින් තියෙන්නේ. When you have sayings in philosophies, the meaning that it gives when you read it will not be the straightforward meaning. It has a hidden meaning in it. එතකොට ගැඹුරු ප්‍රඥාවක් තියෙනවනම් ඒ උඩ තියෙන යට තියෙන අර්ථ තේරුම් ගන්න. The person should have the great wisdom to understand this hidden message in those philosophical sayings. දැන් ජේසුස් වහන්සේ කියලා තියෙනවා Now Jesus has said ඔටුවෙන්ට ඉනිකට සිදුරගේ යා නොහැකි බව. that a camel cannot go through a needle hole. ඒක දාර්ශනික වචනයක්. Those are like great philosophical words. ඒ කියන්නේ ඔබගේ මමත්වයේ වැඩි නම් ඔබට කවදාවත් ස්වර්ග රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්න බෑ. It says that if you are a person who has great ego, you can never enter into heaven. ඒක ඒ වගේ තමයි ඔබ කියන වචනයත් ඔබේ දර්ශනයේ තියෙන වචනයත් කවදාවත් ජීවත් වෙන මිනිස්සෙට එතෙන්ට ඇතුල් වෙන්න බෑ. It is something like what you said. A person who is alive can never enter into that holy land. ඒක ලොකු ඒක ගැඹුරු අදහසක් තියෙනවා අර වගේ. From what you said, your philosophy, it has a very deep meaning. So would you say if mind is working all the time, right? Rather than destroying your mind, and I don't know what it means to destroy mind, can we accept that's going to be like this? And in spite of that, after accepting it, just carry on your life and if you get happy, that's wonderful. මම වාසර මේ මනස විනාශ කරන එක ගැන මට කිසිම අවබෝධයක් නැහැ.
හැබැයි අපි ජීවත් වෙලා යනකොට සමහර අපිට අවස්ථාවලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. අපි හිතුව නැති අර කබ්බා කලින් වගේ හිතුව නැති දේවල් වේදනවා. ඒතකොට ඒක මම පිළි අරගෙන මම ඒකෙන් සතුටටපත් වෙන එක ඒක හරි මොකද ඒක ස්වභාවිකවම සතුටටපත් වෙනවා. then you will be happy in your nature when you accept that. දැන් මෙතන අපි සාකච්ඡා දෙකක් වුණේ. Now in here we had two different discussions. මොකද ඔබත් එක්ක මම ඉස්සෙල්ලා සාකච්ඡා කරේ මේ ජීවිතේ අපි ජීවත් වෙන ජීවිතය තුළ කොහොමද වඩා වැඩි සතුටකටපත් වෙන්නේ කියලා. So what I was discussing with you previously is to how to become more happy in the life that you are living right now. එතන ඇත්තටම ඊළඟට කවුද අතුමාත් එක්ක කතා කරේ ඊට එහා දෙයක්. Now the discussion that I had with that individual over there, that gentleman over there, is that goes beyond that discussion. ඒකට ඔහු පෙන්නනවා මනස තිබුණොත් කිසිම ආකාරයකින් සතුට වෙන්න බෑ කියලා. Now what he shows is, now if you have a mind, you can never be happy. ඒක හරි. ඒක ලොකු ගැඹුරු කතාවක්. It's right, but there is something deep. ඒක වැරදි නැහැ. What he said is not actually true. Not actually wrong. අපි ඒක තේරුම් ගත්තාම මේ I'm not saying what is right and what is wrong. නෑ මමත් ඒක නෙවෙයි කියන්නේ. Here to say what is right and what is wrong. Yeah. Saying is that if one is looking for some happiness, mind is there all the time. Mind is always working. Okay? The message was that destroy the mind and ignore. You cannot do that. How can you ignore it? But destroy your mind. Yeah, how can you destroy the mind? අය මෙතන මේ කියන්නේ දැන් අපි මොකක්ද ජීවිතේ අපිට මනසක් තියෙනවා. අතට මනස විනාශ කරනවා කියන එක කොහොමද කරන්න කියලා තමයි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. එයාගෙන මේ කොහොමද ජීවිතේනකොට සතුට දුක අපිට ඇති වෙනවා. අතට මනසක් විනාශ කරනවා කියන එක කරන්න බෑ. කොහොමද කරන්න කියලා. ඒකත් කරන්න පුළුවන් විදියක් තියෙනවා. There is also a way to destroy your mind. අපි ජීවිතේ ඒක තමයි කියන්නේ. That is what I'm trying to explain to you. අර ජීවත් වෙනකොට අපිට අත්දැකීම් දෙකක් තියෙනවා. When you live your life, you will get two different kinds of experience. එකක් තමයි ඔබ කියන විදිහට ආස්වාදය ලැබීම ජීවිතේ විඳීම. One way is that when you live your life, you will achieve happiness, pleasures in life. දෙවෙනි එක තමයි විඳවීම. The second time that you will come across is that you will suffer from your life. එතකොට අපි හැම කෙනෙක්ටම මේ අත්දැකීම් දෙක තියෙනවා. For all of us, we have these two experiences in our life. අපි විඳිනවා අපි විඳවනවා. We will have pleasure, we will be happy in our life, and we will suffer in our life. එතකොට අපි දැන් මේ සාකච්ඡා කරන්නේ තුන්වෙනි තැනක් ඔබට පෙන්නන්න. Now I am doing this discussion for you to show you that there is a third perspective as well. ඒක තමයි නිදහස් වීම. That is liberation. පළවෙනි විඳින්නේ මනස. Now, what is getting pleasure is your mind. විඳවන්නේ මනස. What is suffer is your mind. නිදහස් වෙන්නේ මනස. What is getting liberated is your mind. එතකොට ඔබ ඉස්සෙල්ලම විඳවන්නේ නැති විඳීමකටපත් වුණාම So, firstly, when you attain a state where you will be in pleasures without suffering, ඒක බලාපොරොත්තු අඩු වුණාම when you lose all your expectations, ඔයාගේ හිත ඔයා හොඳට ගැඹුරට තේරුම් ගත්තාම when you understand your mind to the fullest, to the deep, then එතකොට විඳවන ගතිය අඩු වෙනවා. then you will decrease the level of your suffering. ආ විදියට කියනවා මානසික ප්‍රශ්න අඩු වෙනවා. In another way, I can explain, your mental problems will go down. තව තවත් ඒ විදියට තව මනස තේරුම් ගත්තාම If you go on understanding your mind even more, මනස නිදහස් වෙනවා. your mind will be liberated. ඒ නිදහස් වෙනවට කියන වචනයක් තමයි විනාශ වෙනවා කියන එක. Another word for liberation would be that it is getting destroyed. ඒක වචනයක්. It is a word. I would ask this question. What do you think of mental health problems, mental health diseases? ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඔබ වහන්සේ මොකද හිතන්නේ මේ මානසික ප්‍රශ්න ගැන ඔබ වහන්සේ කොහොමද දන්නේ? හැම කෙනෙක්ටම මානසික මම දැකපු දේ තමයි මම ගොඩක් මානසික ප්‍රශ්න තියෙනවා හම්බ වෙනවා. Now the thing is, I meet with lots of people who have this mental problems. එතකොට ඒ හැම කෙනෙක්ම තමන් දැඩිව විශ්වාස කරපු දෙයක් කරගන්න බැරි වෙනවා. For every one of them, what has happened is that they had an extreme expectation that something would happen, and that expectation has not come true in their lives. එතකොට උදාහරණයක් කියනවා නම් If I give an example, ඔහු හිතුවා ඔහු ජීවිත කාලෙම හොඳට නිරෝගීව ඉඳී කියලා. that person might have thought, I will live a life, a healthy life. හැබැයි ඔහු ඇක්සිඩන්ට් එකක් කළා. But that person has come across an accident. එතකොට ඔහුට ඇවිද ගන්න බෑ.
So that person cannot move. ඔහු දැන් ස්ට්‍රෙස්. Now he's stressed out. එතකොට ඔහු කවදාවත් ඔහු හිතුවේ නැහැ ඔහුට පාද අහිමි වෙයි කියලා. He never imagined from himself that he would ever lose his legs. ඒ කියන්නේ අන්නේ ඒකත් එක තමයි එයා ඒ මානසික ප්‍රශ්නේ හටගන්නේ. From that, when that happens, his mental problems will start. ඊළඟට තවත් ගත්තොත් ආදර සම්බන්ධතා. If you take it even more, there are relationships. එතකොට ගොඩාක් විශ්වාස කරන අනිත් කෙනාව. Now then they will believe that other partner was in the relationship. නමුත් ඔහු විශ්වාසය කරපු විදියට දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. With this belief, things will not happen. Things will not play out. නැත්නම් අන්න ස්ට්‍රෙස් වෙනවා. Now he will be stressed. අන්න ડિප්‍රෙෂන් එනවා. Then there is depression. නැත්නම් ආර්ථික ප්‍රශ්න. If not, there are economical problems. ඒ විදිහට හැම මිනිස්සෙක්ම Taman තදින් බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේක් බිඳ වැටීමත් එක්ක තමයි මානසික ප්‍රශ්න හටගන්නේ. Well, likewise, when you are having so many expectations towards this outside world, if those expectations does not come true, your mental problems will start. එතකොට මොකක්ද තදින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? So what is there for a person to get attached on? අන්න ඒක තමයි ඔහුට තේරුම් ගන්න බැරි දෙය. That is what cannot be understand by humans. අන්න ඒක තමයි මම තේරුම් කරේ හිතේ නිර්මාණය කරගන්න දෙයකටයි බැඳෙන්නේ. That is what I explained. The things that is happening in your mind, the creations which is in your mind, those are the things that you get attached to. අන්න එතකොට තමන්ගේ මානසික නිර්මාණ වලට බැඳීම අඩුවෙන්න. So when you lose this attachment towards those creations, මානසික ප්‍රශ්න අඩු වෙනවා. your mental problems will decrease. හරි මම හිතන්නේ ගොඩක් කාලය ගිහිල්ලා I think your time's long gone. මේ හරි අපි හොඳ සාකච්ඡාවක් කරා. We did a good discussion. ඔයගොල්ලොන්ට ඒක ජීවිතේ කවදා හරිම වැදගත් වෙයි. This will be very helpful to you in your life. මනස කියන විෂය සාගරය වගේ විශාලයි. The subject of mind is something vast like the sea. ඒ නිසා මනසේ විවිධ අද අපි කතා කරේ පොඩි පැතිකඩවල් කීපයක්. What we discussed today is very few things. තව මේ වගේ මනස ගැන වෙනත් පැතිකඩවල් වලින් කතා කරපු සාකච්ඡා අන්තර්ජාලයේ තියෙනවා. There are many other ways, many other aspects that I try to explain mind through many other various ways. Those are in internet. ඒතර ඔයාලගේ ඉන්න රටට ගියාම When you go back to your country, වැඩ කරන කුස්සියේ හරි වාහනේ හරි නිදහස් වෙලාවක පොඩ්ඩක් අහන්න. when you are working in the kitchen, when you're working in the kitchen, or when you are driving around, you can listen to one of these videos. ඔබට තවත් මනස පිළිබඳව පැත්තක් විවෘත වේවි. You will be enlightened to another aspect in your mind. මේ කිසිම දෙයක් මතක තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. Don't try to remember any of these things. මේ ඔක්කොම මෙතනින් අතහැරලා දාන්න. Let go of all of these things that you have heard. ඔබ මාසෙකට එකපාරක් දෙපාරක් අහන්න. Listen to this once or maybe twice a month. ඒතර ඔබටම තේරෙයි ඔබගේ අතුලාර්ථය නිවිලා සතුට වැඩි වෙනවා. Then you from yourself will understand, you will get the experience that you are happier than before. ඇත්තට මේක ලස්සන පණිවිඩයක්. Actually, this is like a very beautiful message. මේක මතක තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. Don't try to remember anything. තේරුම් ගත්තාම ඇති. If you understand it, that is all. මේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝම හමුවීම සතුටක්. It was my pleasure meeting you all. මේ ලෝකේ තියෙන හොඳම සිනමන් හැදෙන්නේ මේ ප්‍රදේශේ. The best cinnamon around the world, it grows near this area. ඉතින් අපි එහෙන් වලට ටී එකක් හදලා තියෙනවා. We have prepared a nice tea for you, a cinnamon tea. ඉතින් ඒක ඔයාලට මුක්ති විඳින්න පුළුවන්. You can enjoy that. මේ හැම දිනකටම ආශිර්වාද කරනවා ඔයාලගේ ජීවිතේ ලස්සන වෙන්න කියලා. So I bless you all that you will be successful in your future endeavors.